Bohdi Park, NEET and G Academy. Your dream, our mission. Hello all, welcome back to 1000 Mala series. This is Vishnu, your preparation catalyst. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 10 interesting questions are from the electrochemistry type. So இந்த questions பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி, if you want to practice similar questions, okay, you can just click on a link in your description, download the Bohdi Park Android app. அதில் உங்களுக்கு question practice மட்டும் இல்லாம you can get daily live sessions, recorded videos, mock tests, study materials, all the updates about competitive exams எல்லாமே உங்களுக்கு single platformல கிடைக்கும். Okay, just click on a link and download the app. Okay, the first question of the day is the specific conductance of a salt is given. Okay, whose concentration கொடுத்திருக்காங்க எவ்வளவு 0.01 molar. The concentration of salt is 0.01 molar and the specific conductance is given. The kappa value is 1.061 into 10 to the power minus 4 Simon centimeter inverse. Okay, what is asked? What is the molar conductance of the same solution? Okay, so நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The physical chemistry stands on the formula. Okay, physical chemistry எதன் மேல நிக்குது? Formula மேல தான் நிக்குது. If you are clear with the formulas, we can able to solve maximum of the questions in physical chemistry. Okay, so நமக்கு molar conductance என்ற வார்த்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஞாபகம் வேண்டிய முதல் ஃபார்முலா என்ன சார்? Lambda m is equal to kappa by c into 10 to the power 3. இதுக்கு என்ன யூனிட் போடணும்? சைமன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மோல் இன்வெர்ஸ். இல்ல ஒருவேளை எனக்கு சைமன் மீட்டர் ஸ்கொயர் மோல் இன்வெர்ஸ்ல கேக்குறாங்க அப்படினா வாட் ஃபார்முலா ஐ ஷுட் யூஸ்? lambda m is equal to kappa by c into 10 to the power minus 3. ஓகே, எனக்கு என்ன யூனிட் கேக்குறாங்களோ அதை பொறுத்து நான் ஃபார்முலாவை மாத்திப்பேன். ஓகே, in our question all the answers are on Simon centimeter square. அப்பனா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, எனக்கு என்ன தேவை? kappa value தேவை, c value தேவை, ரெண்டுமே இருக்கு. Just I'm going to apply. So lambda m is equal to kappa by c into 10 to the power 3 Simon centimeter square mole inverse. So kappa value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1.061 into 10 to the power minus 4 divided by concentration given as 0.01 into 10 to the power 3. So just solve பண்ணுங்க பாப்போம். 1.061 into 10 to the power minus 4 plus 3 into 10 to the power plus 2. So 0.01 மேல போகும்போது 10 to the power plus 2 மாறிடும். It will be continuing as 0.061 into 10 to the power into 10. It will be getting 10.61 Simon centimeter square mole inverse. So option C will be the correct answer for the question. Okay, then move to the next question. At infinite dilution, the equivalent conductance of some compounds are given. So infinite dilution வார்த்தையை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? It is coming from the Kohler's law. Kohler's law based பண்ண question இது. ஓகேவா? Infinite dilution. The equivalent conductance of sodium acetate, ACONA, sodium acetate ஓட lambda not value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 91 Simon centimeter square equivalent inverse. Move on to Simon equal. Okay, next lambda not value of HCl is given. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 426 Simon centimeter square equivalent inverse. Lambda not value of NaCl is given. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 391 Simon centimeter square equivalent inverse. What is asked? Lambda not of, so third one is given as acetic acid. This acetic acid is given and asked is NaCl ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ எப்பல்லாம் இந்த மாதிரி மூணு டேட்டா நமக்கு கொடுத்துட்டு நாலாவது ஒரு டேட்டாவோட வேல்யூ இன்ஃபைனைட் டைமென்ஷன் நமக்கு கேக்குறாங்களோ அப்போ நம்மளால 4 டேட்டா வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம். ஓகேவா? வழக்கமா 3 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்ட 3 பேரோட டேட்டாவை கொடுத்துட்டாங்க, நாலாவது ஒருத்தரோட டேட்டாவை கேட்கறாங்கன்னா we can able to make a equation, chemical equation based on those 4 compounds. ஓகேவா? இப்போ இந்த 4 காம்பவுண்ட்ஸ்னால ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் உருவாக்க முடியுமா சார்? கண்டிப்பா முடியும். ஓகேவா? எப்படி சார்? The reaction of sodium acetate CH3COONA, sodium acetate நான் HCl கூட ஆட் பண்றேன்.
எனக்கு என்ன உருவாகும்? இது நெகட்டிவ் சார்ஜ், இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சார்ஜ். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. நெகட்டிவ் சார்ஜ் will take a positive charge. CH3 COOH அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும். Na plus Cl minus எடுத்துக்கோ. Plus NaCl will be the product. சோடியம் அசிட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? It is given as 91. HCl ஓட வேல்யூ it is given as 426. Acetic acid ஓட வேல்யூ 391. And sodium chloride need to calculate. So X. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The total conductance at infinite dilution, whether it's a molar conductance or equal conductance, okay va? At infinite dilution, the total conductance of a reactant will be always equal to total conductance of a product. Okay va? Total reactant oda conductance total product oda conductance எப்பவுமே சேமா தான் இருக்கும். யாரா reactant இருக்காங்க? Sodium acid HCl. So 91 plus 426 is equal to products la yaar irukanga? Acetic acid and NaCl. 391 plus X. So ipo nalla X oda value calculate panna mudiyuma? So we can use X is equal to 426 plus 91 minus 391. So 91 391 cancel பண்றோம் அப்படினா 426 minus 300. So we will be getting 126. The X value is equal to 126. So the lambda naught value of NaCl is 126 Simon centimeter square per equivalent. So option 1 will be the correct answer. Clear? Okay. The next question is, in a galvanic cell, a cell representation is given. எங்க இருந்து எங்க எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும்? ஓகேவா? எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட்ல எங்க இருந்து எங்க எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும்? ஓகே. So always a cell representation is given as oxidation, salt bridge reduction. இதுதான் cell representation. யார் ஆக்சைஸ் ஆகுறாங்கன்னு பாருங்க. Here copper is oxidized to copper 2 plus. Copper is getting copper 2 plus. எப்போ oxidation number increase ஆகுதோ அப்பங்க number of electron release ஆகிட்டு 2 electrons are released. Okay, இது oxidation. It is a loss of electron. Reduction பண்ணல யார் இருக்கா? Ag plus is converted to Ag. Ag plus is gaining the electron to convert into silver. Ag plus ல இருந்து 0 ஆ மாறுது. அப்போ இது ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது. Number of electron given out must be number of electron taken in. Okay, 2 electron loss ஆகுதுனா 2 electron gain ஆகணும். So we have to multiply the equation with 2. So we can write 2 Ag plus 2 electron 2 silver. இப்போ electron எங்க இருந்து எங்க போகும்? Always it is moving from oxidation half cell to reduction half cell. Electron flow is always from oxidation half cell to reduction half cell. The current flow is always from reduction half cell to oxidation half cell. என்ன கேக்குறாங்க? The electron flow தான் கேக்குறாங்க. It is asked that the electron flow. So the electron flow is from oxidation half cell to reduction half cell. யார் oxidize ஆயிருக்கா? காப்பர்ல இருந்து சில்வர் பிளஸ்க்கு மூவ் ஆயிருக்கு. So it is moving from copper to silver. Option 2 will be the correct answer. Next one. For E naught of half cell, zinc 2 plus 2 zinc. So zinc plus 2 ல இருந்து zinc ஓட E naught value கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவு? -0.76 volt. ஓகே. EMF கேக்குறாங்க. ஓகே, EMF னா E cell வேணும். எவ்வளவு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? E cell நம்ம எப்ப மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்? Using the Nernst equation மட்டும் தான் என்னால EMF கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? Nernst equation. What is Nernst equation? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log of concentration of product by concentration of reactant. This would be the formula. Okay ba? உங்களுக்கு என்னன்னா தெரியணும், முதல்ல E naught cell value தெரியணும். அப்ப E naught cell formula என்னப்பா? So the formula of E naught cell is E naught of R minus E naught of L. Okay ba? E naught of the half cell right side of a salt bridge minus the E naught of the half cell at the left side of a salt bridge. Okay, this is your
formula. Okay, right side என்ன இருக்கு? H plus H2 இருக்கு. So E naught of H plus 2 H2 minus E naught of plus side என்ன இருக்கு? Zinc to zinc 2 plus. So but we should write as a reduction potential. Zinc plus 2 to zinc. இது என்ன term? H2 H plus மாறுது அப்படினாலோ இல்ல H2 H plus மாறுது அப்படினாலோ we can take that as standard hydrogen electrode. Okay, it is nothing but E naught of standard hydrogen electrode minus E naught of zinc 2 plus 2 zinc. So we can write the E naught of cell is equal to, for standard hydrogen electrode for SHE, the reduction potential is always 0. E naught cell value will be 0 minus zinc 2 plus zinc மாறி இருக்கு. So the value will be கொடுத்துட்டாங்க already. இதோட E naught value minus 0.76 சொல்லி. So minus into minus 0.76 volt. So the total E naught cell value will be plus 0.76 volt. First term கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அடுத்த என்ன வேணும் எனக்கு? concentration of product and concentration of reactant வேணும். யார் ப்ராடக்டா இருப்பா, யார் ரியாக்டண்டா இருப்பாங்க சார்? ஓகேவா? So look at the equation. Zinc is converted to zinc 2 plus double bar. H plus is converted to H2. This is your equation. Okay. இதுல concentration எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? The zinc 2 plus is in 1 molar, H plus 1 molar concentrationல இருக்கு. ஓகேவா? நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்ப்பா? We can able to make a cell reaction using this cell representation. Okay. So cell representation வச்சு நம்ம cell reaction form பண்ண போறோம். The oxidation part என்ன இருக்குது? salt whichக்கு முன்னாடி இருக்குது. The zinc will be converted to zinc 2 plus along with release of 2 electrons. Okay, அடுத்து H plus is converting to H2. So reduction partல H plus electron வாங்கிட்டு H2 gas convert ஆகுது. Okay, but the number of electron loss must be equal to number of electron gain. So 2 electron loss ஆகுதுன்னா 2 electron gain ஆயிருக்கணும். So நம்ம full equation ஐயும் 2 ஆல multiply பண்ண போறோம். So we can get 2H plus will gain 2 electron to form H2. இப்போ என்ன உருவாக்க முடியும்? The cell reaction உருவாக்க முடியும். ஓகேவா? காமன் டேர்ம் இருக்குன்னு பாருங்க. 2 electron cancel each other. Okay, so zinc 2H plus கூட react ஆகி zinc 2 plus ஐயும் H2 ஐயும் தருது. This is your cell reaction. Okay, what are the reactants? Zinc and 2H plus. Zinc is a solid, 2H plus is aqueous in nature. Zinc 2 plus, it is aqueous in nature, H2 ங்கிறது gas. Okay, இப்போ நான் Nernst equation கொண்டு போகும்போது நான் aqueous-ஐயும் gas-ஐயும் மட்டும் எடுத்துட்டு போனா போதும். The concentration or the active mass of solids will always be equal to 1. Okay, the active mass எப்பவுமே ஒண்ணா தான் இருக்கும். For solid we do not include into a Nernst equation. So E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log of in a product இருக்கு zinc 2 ஒரு product, H2 இன்னொரு product. Concentration of zinc 2 plus into partial pressure of H2 divided by H plus the whole square. Okay, so அவங்க அடுத்து தெளிவா கொடுத்துட்டாங்க. The concentration of zinc 2 plus is 1 molar, H plus concentration 1 molar தான். H2 is equal to 1 bar. Okay, just எல்லாமே 1 தான் மாற போகுது. So E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n value 2 because 2 electrons are involved in this case. Log of 1 into 1 divided by 1 square. Okay, log 1 value 0 mayirum. So the full term will get 0. Full value 0 mayirum. So E cell is equal to E naught cell. E naught cell எவ்வளவு ஃபைண்ட் பண்ணோம் நம்ம? E naught cell is equal to 0.76 volt. So the E cell or the EMF will always be equal to 0.76 volt as like E naught of cell. Clear? Fine. Okay, moving to the next question. On the basis of following E naught values, the strongest oxidizing agent யாருன்னு கேக்குறாங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு என்ன கேக்குறாங்க? strongest oxidizing agent கேக்குறாங்க. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம். ஜஸ்ட் ஒரே பாயிண்ட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரிடக்ஷன்
பொட்டன்ஷியல்ல in reduction potentialல E0 வேல்யூ யாருக்கு அதிகமோ அவங்க ஆக்சைடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகேவா? ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான் யாரை பார்க்கணும்? ரியாக்டன்ட்டை பார்க்கணும். ரியாக்டன்ட்டை பார்க்கணும். இதுவே E0 வேல்யூ யாருக்கு லீஸ்டா இருக்கோ அவங்க ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா யாரை பார்க்கணும்? ப்ராடக்ட்டை பார்க்கணும். ஒன்லி ஒன் க்ளூ ஐ வாண்ட் டு ரிமெம்பர். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனா பார்க்கறோம். அதுல E0 வேல்யூ யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ அவங்க ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். அவங்கள யாரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்? ரியாக்டன்ட் தான் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். இதே இது E0 வேல்யூ லெஸ் ஆகுதுன்னா அவங்க ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். யார் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்? யார் ப்ராடக்ட்டா இருக்காங்களோ அவங்க தான் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் FeCN6 4- getting converted to a product and a electron. Electron is lost. Electron loss ஆகுது அப்படின்னா அங்க ஆக்சிடேஷன் நடக்குதா ரிடக்ஷன் நடக்குதா? The oxidation is happening. பட் நமக்கு என்ன தேவை? ரிடக்ஷன் வேணும். சோ அந்த ரியாக்ஷனை அப்படியே தலையில மாத்தி எழுதுறேன். So FeCN6 3- is gaining an electron to form FeCN6 4-. இதோட E0 வேல்யூ என்ன பண்ணணும்? சோ நீங்க ரியாக்ஷன் தலையில மாத்தும் போது E0 வேல்யூ சைனை மட்டும் மாத்தணும், மேக்னிட்யூட மாத்த தேவையில்லை. The E0 value will always be equal to 0.35 volt only. பட் அங்க மைனஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம இங்க பிளஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி இங்க பாருங்க Fe2+, Fe3+ மாறுது, ஒரு இடம் லாஸ் பண்ணுது. இது ஆக்சைடேஷன் ரியாக்ஷன். நம்ம என்ன எழுதணும்? ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் எழுதணும். So Fe3+ is gaining an electron to form Fe2+. அப்ப இதோட E0 வேல்யூ எப்படி மாத்தி எழுதலாம்? E0 வேல்யூ சேம் தான், 0.77 வோல்ட் தான். ஆனா சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்ஸா மாத்தணும். பிளஸ் 0.77 வோல்ட். ஓகேவா? இப்போ ஆக்சைடைசிங் ஏஜென்ட் கேக்குறாங்க. நமக்கு யாருக்கு ஹையஸ்ட் E0 வேல்யூ இருக்கு? 0.77 வோல்ட் இஸ் ஹையஸ்ட் E0 வேல்யூ. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரோ தான் ஆக்சைடைசிங் ஏஜென்ட். ஆக்சைடைசிங் ஏஜென்ட்னா யாரை பார்க்கணும்? ரியாக்டன்ட்டை பார்க்கணும். ரியாக்டன்ட்ல யார் இருக்கா? Fe3+ இருக்காங்க. So Fe3+ is a oxidizing agent. Option A will be the correct answer. அடுத்தது the electrode potential of hydrogen electrode dependent solution of pH1 is given. ஓகேவா? pH கொடுத்துட்டாங்க. We are asked to find out the E0 value. Okay, E cell value கேக்குறாங்க. ஃபார்முலா என்னது? E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 divided by N log of product divided by reactant. Okay, but let's consider a reduction reaction. Reduction reaction we consider பண்ணுவோம். H plus 2H plus is gaining 2 electrons to form H2 gas. Okay, but fine. So it is given thus pH is equal to 1. pH 1 னு கொடுத்துட்டாங்க. Okay, இப்போ இதுல யார் ரியாக்டண்டா இருக்காங்க, யார் ப்ராடக்டா இருக்காங்க? The reactant is H plus and product is H2. So we can rewrite the equation as E cell is equal to, it is a standard hydrogen electrode. H plus H2 மாறுது அப்படின்னா E0 வேல்யூ என்னவா இருக்கும் வழக்கமா? The E0 value of SHG will be equal to 0. So we can rewrite 0 here minus 0.0591 divided by எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு? 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. So divided by 2 log of productல யார் இருக்காங்க? H2 gas divided by concentration of H plus the whole square because அது பவர்ல 2 இருக்கு. Okay, fine. So pressure of H2 will be 1. We can rewrite as minus 0.0591 divided by 2 log of H plus power minus 2. So logல power இருக்குது என்ன பண்ணிடலாம்? நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாம். We can write minus 2 into minus 0.0591 divided by 2 log of H plus concentration. So 2 will cancel each other. Minus value will cancel. So it will be equal to 0.0591 log of H plus. இப்போ H plus concentration தெரிஞ்சது அப்படின்னா we can able to find the what? E cell value. Okay வா? pH க்கு formula என்னது? What is formula of pH? pH is equal to minus log of H plus concentration. எனக்கு என்ன தேவை? log of H plus concentration தான் தேவை. டைரக்டா எழுதிக்கலாம். So log of H plus concentration is equal to minus pH. pH எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So minus 1 will be the log H plus value. You can substitute here 0.0591 into minus 1 will get minus 0.0591.
Option 3 will be the correct answer. Clear? அடுத்தது the equilibrium constant is asked. நான் already சொன்னதான். Okay, the electrochemistry stands on the legs of formulae. Okay, என்ன ஃபார்முலா தெரிஞ்சது அப்படின்னா டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகேவா? in equilibrium constant is asked. equilibrium constant formula என்னப்பா? log of k equilibrium is equal to n of E naught cell divided by RT. ஓகேவா? F ஓட வேல்யூ, R ஓட வேல்யூ, T ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் அப்படின்னா if they are constant we can get n E naught cell divided by 0.0591. That is log K equilibrium. Fine. இப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. Here copper is converted to copper 2 plus. Copper 2 plus ஆ மாறுது. 2 electrons are lost. 2 Ag plus is converted to 2 Ag. 2 Ag ஆ மாறுது. அப்போ 2 electrons gain ஆயிருக்கு. The number of electrons is equal to 2. ஓகேவா? E naught cell value கொடுத்துட்டாங்களா பாருங்க. E naught cell value is given 0.465. So we can rewrite 0.465 into n oda value 2 divided by 0.0591. It is equal to log of K equilibrium. Then log K equilibrium is equal to 0.930 divided by 0.0591. Okay. So if we are solving, நமக்கு எவ்வளவு ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா the log K equilibrium will be equal to approximately 15 ஆன்சரா வரும். ஓகேவா? 15 point something ஆன்சரா வரும். ஓகே, இப்போ K equilibrium மட்டும் பார்க்கறோம் அப்படின்னா it is approximately equal to 10 to the power 15 will be the answer. ஓகேவா? 10 to the power 15ல எது கரெக்டான ஆன்சர் நியர்பைல வருதோ that will be the correct term. ஓகேவா? ஸோ எப்பவுமே ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த மாதிரி அக்யூரேட் வேல்யூஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, அப்ராக்சிமேட்டா தான் பார்க்கணும். ஓகே, எஸ். தென் the third 138th question is the E naught of reaction is given. E naught cell value கொடுத்துட்டாங்க. It is Fe is converted to zinc 2 Fe2 plus. Okay, minus 0.35 volt. E naught value கொடுத்தாச்சு. ஓகேவா? delta G கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா we can able to find out whether it is a spontaneous, non-spontaneous or a equilibrium one. ஓகேவா? எப்பெல்லாம் உங்களோட delta G naught value நெகட்டிவா இருக்கும் அப்பெல்லாம் அது spontaneous reaction. எப்பெல்லாம் delta G naught value பாசிட்டிவா இருக்கோ அப்பெல்லாம் அது நான் ஸ்பான்டானியஸ் ரியாக்ஷன். எப்பெல்லாம் delta G value equal to ஜீரோவா இருக்கோ அப்பெல்லாம் அது ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன். ஓகே, இப்போ delta G naught-க்கும் E naught-க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? delta G naught is equal to minus n of E naught cell. If your E naught cell value is positive, if your E naught cell value positive ஆ இருந்தது அப்படின்னா positive to negative you will get delta G naught negative. delta G naught நெகட்டிவா இருக்கும், you are getting a spontaneous reaction. If your E naught cell is negative, minus into minus, உங்களுக்கு delta G naught value positive-ஆ மாறிடும். delta G naught will get positive, you will get a non-spontaneous reaction. Okay, இப்போ கொடுக்க பாருங்க E naught value என்ன கொடுத்திருக்காங்க? It is given as minus 0.35 volt. minus 0.35 volt இருந்தா delta G value will become positive and it will be a non-spontaneous process. Okay, next one. The next question is electrolysis of aqueous copper sulfate causes what? aqueous copper sulfate நம்ம electrolysis பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Okay, just there are two competitors in aqueous copper sulfate. இதுல copper sulfate saltம் இருக்கு, வாட்டரும் இருக்கு. Okay, in copper 2+ ion இருக்காங்க, SO4 2- ion இருக்காங்க. In water also H+ ion is there and OH- ion is there. Okay, so ரெண்டு காம்படிஷன் நடக்கும். anode ரெண்டு பேர் கம்பீட் பண்ணுவாங்க and cathode ரெண்டு பேர் கம்பீட் பண்ணுவாங்க. Okay, first we are considering the anode part. anodeல
oxidation நடக்கணும். Okay, oxidation நடக்கணும் அப்படின்னா அவங்க reducing agent இருக்கணும். Reducing agent இருக்கணும்னா அவங்களோட E naught value less இருக்கணும். Okay, fine. So there are two members competing for oxidation. Yaar sir? One H2O. H2O will be converted to O2 plus 2H plus ion and release of 2 electrons. Okay, this is an oxidation reaction. Similarly, SO4 2 minus will be converted to S2OA2 minus and release of 2 electrons. This is also another oxidation reaction. இதில் யாருக்கு E naught value கம்மியாக இருக்கும் சார்? For first reaction the E naught value is 1.23 volt and for second reaction it is 1.9 volt. So 1.23 volt தான் E naught value less இருக்கு. So it's preferably undergoing oxidation. So you are gaining O2 gas at anode. ஓகேவா? So இந்த reaction உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. You are getting H plus ion. reaction நடக்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆனோட்ல ஆக்சைடேஷன் reaction நடக்கும்போது H plus ion சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. H plus ion சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா it is getting acidic in nature. இதோட மீடியம் அசிடிக்கா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. மீடியம் அசிடிக்கா மாறும்போது the pH will get decrease. Okay, the pH of a medium will decrease if you are doing aqueous copper sulfate. The two electrolytic cells containing acidified ferrous chloride. மொத்தம் ரெண்டு செல் கொடுத்திருக்காங்க. First செல்ல Fe2 plus ion இருக்கு. Ferrous அப்படின்னா Fe2 plus ion. Then second cell என்ன இருக்கு? Ferric ion இருக்கு. Fe3 plus ion is there. So ferrous chloride and ferric chloride are there. They are connected in a series. ஒரு series connect பண்ணிருக்காங்க. So if they are connected in series, it is represented that it is following Faraday's second law. Faraday's second law இது follow பண்ணுது. Okay, so what's happening here? Fe2 plus is gaining 2 electron to form Fe. Fe3 plus gains 3 electron to form Fe. இதோட n factor 2, இதோட n factor 3. ஓகேவா? Faraday's second law படி இதை weight deposited Fe2 plus ல இருந்து at chamber 1. Let's consider this chamber 1, it is chamber 2 னு வச்சுக்கோங்க. The weight deposited at chamber 1 divided by weight deposited at chamber 2 is equal to equal mass of metal depositing at chamber 1 equal mass of metal depositing at chamber 2. Equal mass is formula molecular mass divided by n factor. So W1 divided by W2 is equal to molecular mass of 1 divided by N1 divided by molecular mass of 2 divided by N2. Okay, so first chamber la 2 electron remove ஆயிருக்கு, it is equal to N1. Second chamber la 3 electrons involve ஆயிருக்கு, it is equal to N2. இதோட molecular mass எங்க deposit ஆகுது? iron deposit ஆகுது. So the MM1 will be equal to molecular mass of Fe. Okay, similarly MM2 molecular mass 2 என்ன deposit ஆயிருக்கு? இங்கேயும் iron deposit ஆயிருக்கு, it is also equal to molecular mass of Fe. So we can rewrite as W1 divided by W2 is equal to molecular mass of Fe divided by N1 into N2 divided by molecular mass of Fe. It will cancel each other. It is equal to N2 divided by N1. W1 divided by W2 oda value N2 divided by N1. N2 oda value பார்த்தோம் 3, N1 oda value 2. So W1 divided by W2 oda ratio, the weight deposited on each chamber oda ratio 3/2. Okay, the ratio of the ion deposited. So option 4 will be the correct answer. Okay, so with this we are covering the all 10 questions of a day. If you want to practice still more questions, just download the app by clicking the link. Okay, so today your activity is, okay, now ஒரு picture ஒன்று கொடுத்திருக்கேன். Okay, this is a picture of a galvanic cell. There is a error. Okay, there is a error in this picture. Find out the error and comment in the comment section. Okay, so we'll meet with 10 more interesting questions on tomorrow. Okay, until then, thank you so much and take care. Bye.